ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తుండేదంటే HCL CPU. ఈ సిపియూలో ఏంటంటే ప్రాసెసర్లో ప్రాబ్లం ఉండే, సో అవన్నీ మనం ఫిట్ చేసాము, కరెక్ట్ చేసాము. సో ఇప్పుడంతా ఓకే ఉంది. సో ఇదే చూపెడుతున్నా ఈ వీడియోలో. అంతా బాగుంది. ఇప్పుడు ప్రాసెసర్ దగ్గర ప్రాబ్లం ఉండే, సో అదంతా ఫిట్ చేసాం మనము. సో సిస్టమ్ ఇప్పుడు మంచి వర్క్ అవుతుంది, ఆఫ్ అవ్వట్లేదు, ప్లస్ ఎలాంటి ఇష్యూస్ లేవు. ఇది చాలా ఓల్డ్ అయినా సరే రిపేర్ చేసిన తర్వాత కండిషన్ బాగుంది, ప్లస్ స్పీడ్ కూడా మనకు మంచి స్పీడే వస్తుంది, ప్రాబ్లం లేదు. నెట్ కూడా వాడుతున్నాం కాబట్టి అది కూడా మంచిగా ఉంది. సో ఇది ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.